So hello everyone, now welcome to module 9 and my name is Jerry Ortiz and now we'll discuss the user-defined function. So what is a user-defined function? A function user-defined is a block of code that we create to perform a specific task. Functions help us organize our code, avoid repetition, and improve readability. You can pass data into function and they can return a result. Creating a function in Python. In Python, function is defined using a diff keyword. So, if magbuhat daw kag diff function sa Python, so magamit ka og diff keyword. Example, diff my name ay my function. So, sa dire, naghimo siya og function niya, ipangalan niya og my function. So, yung na ang pagbuhat og function sa Python. The next is calling a function. To call a function, use the function name followed by parentheses. Example, dire gipangalan niya yung function og my function. So, para matawag yung function, so sa ubos nagtype pa siya og my function. So, ang ma-print is kini, hello from a function. So, nagimo na siya iyang function dire, tas iyang gitawag dire. So, yung nara ka-simple sa pagtawag sa function. The next is arguments. Arguments are specified after the function name inside the parentheses. You can add as many arguments as you want, just to separate them with a comma. The following example has a function with one argument, if name. When the function is called, we pass along a first name which is inside the function to print the full name. Example, def my function if name, this is the argument and this is the parameter. Oh no, this is the parameter and this is the argument. So sa dirian nagbutang siya og my function na iyang ibot ngan og parameter nga if name. So iyang gitawag si my function dire. So i-print niya if name plus refness. So mo ni if name, tapos mo man niyang if name kani may function. So din niya gitawag. So ang ma-print niya is refness email, then Tobias refness, then Linus refness. Then next is parameters or argument. From a function perspective, a parameter is the variable listed inside the parentheses in the function definition. So mao daw ni ang parameter inside variable listed inside the parentheses. So this is the parameter, and an argument is the value that's sent to the function when it called. So this is the parameter. Next will example in Python. Nagimo ta og function. So ang diff keyword sa Python, ang function is diff. Then magbutang ko diri og pangalan sa akong function. So pangalan ako siya og lard. Then parenthesis. So magbutang ko og duha ka parameter diri nga a. So kung magbutang kag parameter, so dapat naka-separate siya with comma. So a comma then b. So atong button re is mag-add ta. So kailangan kay add man atong button, dapat na tay return value. So magbutang ko di og return.
A plus B then ang quadratic variable nga result Ganito. equals, so i-add na to sila. So unsa matong i-add? So nato 4 og 3, then print the result. Loading, loading. Loading. Loading, loading. Uy. Okay. Mali pala. Ay, mali di ay. So, dapat lard ni diri. Diri na tong value diri sa kuanday. Tas, mo yung value sa E. Mo yung value sa E. Mo yung value sa A. Mo yung value sa B. So, sakto, 7. So, 4 plus 3 equals to 7. So, yan na pagtawag sa function, guys. In Java, so direkta mag-imo sa atong method. So in kay mag-add man ta, so kailangan siya tog siya return value. So atong ipangalan na to tong method nga lard. Then parenthesis, since nag-integer man ta, at na siya return value. So, magbutang tayo og return. Return A plus B semicolon. Then, dili na ta maghimog atong main method. So, public static void main. So, dapat gamay ni string argument curly bracket then and result
equals lard five plus 3. System dot print line sum is so kani result so run na to. So narang result. So mao ni ang iyang result. This is your method and this is your main method. So mo to ang kuan guys, no? Define function. So a method must be declared with a class. Define the name, method, followed by the parentheses. Provide examples some predefined methods such as system out print line. Kani mo ning ginatawag nga built-in method. But you can also create your own method to perform a certain action. Example, create a method inside the main. So public class main static void, then code will be executed. Example, my method is the name of the method. So pangalan sa imong method na imong gihimo. Then static means that the method belongs to the main class and not an object of a main class. You will learn more about object and how to access method through object later in this tutorial. Void means this method does not have return value. So sa dire wala tanag int atong gamit kay naman tayo return value int. So kini int. If ato na lisdan og void, so di na siya mogana. Okay, naman tayo return value. Nagayit man tag return. Oh. Diba nag-error siya dire? Since integer man, so int ibutang. Next. So it's done. So it's done. Summary. Function allows you to organize your code and avoid repetition. Both Python and Java allows you to define function with a parameter and values, return values. A function are essential for writing clean and efficient code. So that's all, and thank you.